The next if-else statement, if-else statement is able to solve two situations, either positive or negative. If there is a third case would be likely to be occurred, I think it doesn't solve that. Compulsorily, we have to go with the third case is the here. If ELIF else is able to solve more than two conditions, means up to n conditions. Clear? So these are the three are, and I already spoken about. Where is that? Bitwise, arithmetic, relational, and control. Yeah, conditional statements. So please, Sandeep and Sai, please you go through this. I already given appropriate examples to solve this particular these three. Is that clear? All the appropriate examples I have given over here. You just go through that. Clear? Now I'll be going with looping statements. Yeah, please now you tell me, why do we require looping statements? What does it mean? Looping means what? Yes, I'll tell you firstly. Looping statements are also known as repetition statements. Repetition or iteration statements. What exactly they'll do? These statements are execute instructions in the body of the loop as number of times you want. Can you understand this statement? What does it mean? There is a loop statement called as a for loop. Let me write now how for loop will be look like and how while loop is going to be look like. Let us let's take an example. Let me demonstrate, because you don't understand if I talk theoretically. See here, this tool is Sandeep. Do you know this tool? This tool is called Colab Cloud Computing Tool. Usually we used to install the integrated development environments like PyCharm, Eclipse, NetBeans, Visual Studio. There are a lot more integrated development environment to be installed on top of your computer on which we have to execute the programs. But most of the time there's Jupyter, Colab, all these tools are freely available. And what are the programs I'm writing here can also be shared with you. Because this is software as a service. Remotely we can access. You need not to carry the same laptop. It will be available everywhere. So for that reason, to reduce the cost of the infrastructure, to reduce the burden, to provide more facility for the people, and we can execute line by line in the Colab tool. But whereas in the integrated development, all the lines will be executed at a time. Which line is does what task you don't trash, that's problem. These tools are very much useful for us. Let's go to if you want to write a theory like this, you have to use this particular option. If you want to execute some lines, you have to click on this. You see, this is the notes actually. That's the reason it will be look like a notebook. Everything will be available for you. You need not to write any kind of a notes. I'll give you this particular file. You just try to go here, execute them. That's all. Very easy, but only understand the logic. Now let's I'm doing here that
Yes, I'm talking about demo about looping statements. Clear? Firstly, demo about for loop. Clear? Now, yeah. See, firstly, if you wanted to resolve these certain problems, then we go with the loops. What are the situations we need to know? See, let's suppose if I write a welcome message in front of the door, it has to be keep on executed 24/7. Are you clear? How do you write for such a program? You might have seen digital related bulbs or somewhere, digital displays. There is a program is existing in between, behind it. Write a Python program to display welcome message 20 times. This is my problem. The problem can be solved. Will you write 20 times print statement? Like this also we can write. Welcome. Clear? And next is welcome. Copy. If you want 5 times, you can execute. You can write the print statement 5 times. If I ask 1 lakh time, will you write 1 lakh lines? It's not right? Such a situation is going to be handled by the looping statement. Simply you just go here, remove this all rest of the 4 lines. Clear? Before that, here we use the for statement. See, if the for is keyword, it will be show you as the pink color. For I will be called as an iteration variable. I indicates. It's not I or it's not J, anything can be possible. But that variable name can be called it as an iteration variable. ఇక్కడ మనము J వాడొచ్చు, A వాడొచ్చు, ఏమన్నా వాడము, F వాడొచ్చు, K వాడొచ్చు, ఏమన్నా వాడొచ్చు. కానీ ఆ వేరియబుల్ ని మనము ఐటరేషన్ వేరియబుల్ అంటాం. ఐటరేషన్ అంటే ఏంటి? Repeated గా it is going to hold the value. Then there is a variable is called as there is an operator called in operator. It is a membership operator. Then what you wanted to print a particular thing 20 times. Simply there is a built-in function called as range. If we give 20 times, if we give 20 colon, ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ మనకి 20 టైమ్స్ రావాలి. సో ఇప్పుడు చూడు కోలన్ తర్వాత ఎంటర్ కొడితే ఎక్కడికి వెళ్ళింది కర్సర్? ఒక ట్యాబ్ తర్వాత వెళ్ళింది. నేనేం మూవ్ చేయలేదు. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్నాయండి. Swaroop, are you talking to me? No, sir. Yeah, okay. Yeah. Okay. So now according to the syntax, for loop is going to have this structure. ఇదే స్ట్రక్చర్ ని మనము C++ లో రాస్తాము. For I is equal to 0, semicolon, I less than or equals to 20, I plus plus or minus minus. ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాస్తాం, దాని మధ్యలో రాస్తాం. Are you clear? This syntax is according to C, C++ and Java. The same will be resolved by the for loop in Python in this particular manner. Ikkada, here, range is the built-in function. It will be start iterating through 0. The k is going to be stored into 0 now. 0th iteration antam manam. It will be display the welcome message. Again the cursor will come here. Then range will generate the 0th time already executed. K is going to hold 1.
If you want to know this complete how the inner flow of execution of the for loop, there is a very nice tool called, what is that? Huh? I already told you that. Python tutor. Clear? Because it show you how this for loop will execute. మనము చెప్పడం వేరు, చూడడం వేరు. Because నేను చెప్తున్నా కదా, k is equal to 0, then print will be executed. Again, k is going to become 1. Again, k is going to be 2. Till what time it will be get executed? When the k is going to become greater than 20, the condition gets failed, loop will be halted. Because for loop will be resolved the finite number of times, not infinite number of times. If you want to write an exam for infinite problems to be solved, we have to go with the while loop. Let me show you that, what exactly the difference is. Our aim is to print the welcome message 20 times. Now you just visualize it, how it will happen. Next, if you click next, what's happening here? Currently, k is holding 0 because the range is the built-in function from the 20. It will be start iterating from 0 to n minus 1. The 0 is going to be held by the k. Once the for loop executed, the line has been went to the second line where print statement will be print over here. Then again the cursor will went up. ఒక్కసారి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ తర్వాత కర్సర్ విల్ గో అగైన్ k will become 1. ఇవి చూడండి, ఒక్కసారి నెక్స్ట్ కొడతాను, ఏమవుతుంది చూడండి. Welcome message printed onto the screen. Welcome message will be printed onto the screen. Cursor went back to the same first line. Earlier k was 0. Now if I click next, k will become 1. You see, k has become 1. అంటే సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 0th టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, వెల్కమ్ ప్రింట్ అయిపోయింది. సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ ఉంది. అంటే అకార్డింగ్ టు అరేస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, యు నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అరేస్ in C, C++, array is not, it's not a programming keyword. Array is a mathematical keyword where the elements will be organized in a sequential fashion homogeneously. That's called, array. But the index will be start from 0 to n minus 1. Are clear? See, మనం ఏంటంటే నీకు తెలిసిందే ఇక్కడ నేర్చుకుంటానన్నది కాదు. మనం రాస్తున్న ప్రోగ్రామ్ని కంప్యూటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఒకటి. Are you clear? That you have to be understand that. ఇప్పుడు అందరు కూర్చున్నారు, ఎలా కూర్చున్నారని నేను అడిగాను అనుకో, ర్యాండమ్గా కూర్చున్నాం సార్ మేమని అంటుంది. అదే ఒక మ్యాథమెటిషియన్ అడిగితే, దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ రో, దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం. సో వేరే సందీప్ సిట్టింగర్ అంటే సెకండ్ రో, second column. That is an intersect point according to physics, according to the mathematics. So మనకి కాన్సెప్చువల్ గా అర్థం అవుతాయి కొన్ని, కానీ మ్యాథమెటికల్ గా చెప్పలేం. ఇదే క్వశ్చన్ ని ఎక్స్ ఇస్ వెంకట్, వెంకట్స్ బ్రదర్ ఇస్ సందీప్, సందీప్ సన్ ఇన్ లా ఇస్ సాయి, సాయిస్ బ్రదర్ ఇస్ తరుణ్ సిస్టర్ ఇస్ సందీష అని అనుకో. వెంకట్ కి సందీష ఏమవుతుందని అడిగాను అనుకో, పక్క నీ ఆన్సర్ రాంగ్ ఉంటుంది. అంటే ఈ 4-5 మందిలోనే నువ్వు రిలేషన్ ప్రాపర్గా చెప్పలేకపోతుంటే, అదేదో ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, జీన్స్ ప్రోగ్రామ్ అని టీవీలో, ఒక 100 మందిని తీసుకొచ్చి ఎక్స్ టెన్స్ టు జెడ్ ఏమవుతుందని అడిగినాను అనుకోని, నువ్వేం చెప్తావు? అబ్వియస్లీ 99% నీకు ₹1,00,00,000 రివార్డ్ మనీ ఇస్తారన్నా కూడా నువ్వు తప్పు చెప్తావు ఆన్సర్. సార్ అంటే హ్యూమన్ యొక్క కేపబిలిటీ చాలా తక్కువ. అంటే యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్, we can solve the problems, but small problems can be solved. Yes or no? If I show you a huge number of people, ఒక తిరుపతిలో వెళ్ళి ఒక 5,000 పీపుల్ ఒక ప్లేస్లో ఉండి సందీప్ ఏడున్నాడు అనేసి నేను అడిగినా అనుకో, నీకు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది వెతకడానికి? దొరకవచ్చు, దొరకపోవచ్చు. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ వెనకాల కొన్ని ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ వన్ డాక్యుమెంట్. I'll tell you. ఒక నేమ్ చూస్తాను నేను. There is a singer, Sid Sriram.
డూ నో? ఈ నేమ్ కొడితే ఈయన తప్ప వాళ్ళ ఎవరిది రాదు. చూడొక్కసారి. నువ్వు గూగుల్ ఎక్కడన్నా చూడు, వాడి గురించి మాత్రమే ఉంటుంది. వేరేది ఒక్క లింక్ కూడా వేరేది ఉండదు. అంటే ఈ పేరు నాకు తెలిసి మొత్తం వాళ్ళ వీడు ఒక్క పేరుదే ఉందేమో డౌట్ నాకు. సార్ విచ్ మీన్స్ వాట్, ఇంత పెద్ద డేటాబేస్ అది గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ సర్వర్ డేటాబేస్, కొన్ని వేల లక్షల మిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ నేమ్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, out of which one particular word I am searching for, desired related word గురించి మనకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అంటే ఇది సర్చింగ్ ప్రాసెసా కదా? క్లియర్? దాట్ విల్ బి డస్ విత్ ఇన్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇన్ ఆపరేటర్ చెప్తాం కదా, ఇట్ ఈస్ అ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ విచ్ డస్ దట్. ఇట్స్ లైక్ లుక్ లైక్ సమ్ binary search. It look like linear search. There will be powerful algorithms in information retrieval system and natural language processing. Clear? ఈ కొద్దిగా మీరు హై లెవెల్లో వెళ్ళాలి ఇవన్నీ తెలియాలి అంటే, రైట్? Our aim is to be demonstrated over here is that why do we require a looping statement? Now, according to the definition, looping statements are repetition or iteration statements. They used to be applied to execute the set of instructions within the for loop, within the while loop, as many number of times you want. అంటే లూప్ లోపల రాసిన ఈ లైన్స్ 20 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, 100 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, ఇన్ఫైనైట్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా అనేది నువ్వు చెప్పాలి. కంప్యూటర్ ఈజ్ నాట్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. అందుకోసమే కదా రోబోని తయారు చేసిన తర్వాత రోబోని రోడ్డు మీద తీసుకెళ్తాడు. ఎందుకు? ద రోబో హ్యాస్ టు బి గెట్ ట్రైన్డ్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. దానికి పోలీస్ ఎవరో, మనిషి ఎవరో, నా వాళ్ళు ఎవరో దానికి ఏం తెలీదు. ఇట్స్ నాట్ ఎమోషనలీ కనెక్టెడ్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ అ కామన్ సెన్స్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ అ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. ఆర్ ఇట్ క్లియర్? సో ప్లీజ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని రిజాల్వ్ చేయడం కోసం ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నింటినీ కనిపెట్టారు. అంతేగాని ఇవి ముందు లేవు. ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ ముందు ఏ లాంగ్వేజ్, పి లాంగ్వేజ్, సి లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. దానికంటే ముందు ఫోర్ట్రాన్, దానికంటే ముందు కోపాల్, చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? వాట్ వాస్ ది ప్రాబ్లం? అవి ఎంత ఏమంటారు అని రియల్ వరల్డ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్, రైట్? కెన్ యూ డెవలప్ వెబ్ అప్లికేషన్? No. Clear? So because that language is meant for to develop a system applications, not for the web applications. Yes or no? So yeah, clear? I think now let me execute. My requirement is to be execute the welcome message to be displayed 20 times. So definitely it will be give you the welcome message 20 times. బట్ ఎలా ఇచ్చిందనేది కనిపించట్లేదు ఇక్కడ మనకి, ఓన్లీ అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. కానీ ఇక్కడ పైథాన్ ట్యూటర్లో వీఆర్ ఇన్ వేర్ వీఆర్ 1 second, just hold on please. Yeah, first time I am executing K0, it will be display 1 time. Again it will be went up, K become 1, second time executed, second welcome message, like that. It will be keep on moving here and there as a loop, till 20 times it will be display. K value will be keep on changes for every iteration. Clear? When the K value becomes 19, means 0 to 19 become 20, right? So when the value will become K20, 20 does not generated with a lower boundary within the range function. Range is nothing but what? Lower boundary, upper boundary. Lower boundary is 0, upper boundary become 19. If it becomes 20, 20 does not cover or include within the range values whatever it has been generated. Please, కొద్దిగా మ్యాథమెటికల్గా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి మనం. ఇంకొకసారి మిషన్ తిరిగినా పర్లేదంటే ఇంకో 500 వస్తుంది. ఎవరు లాస్ అక్కడ? బ్యాంకోడ్ కదా. బ్యాంకోడ్ నీ మిషన్ తప్పు చేస్తే నేనేం చేయాలి? నా మనీ నాకేం, నువ్వు పోరాడతావు అక్కడ పోయి. సో మిషన్ తయారు చేసేవాడికి ఆ మిషన్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలో కూడా నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాసి ప్రాపర్గా కంట్రోల్ చేయాలి. నువ్వు ప్రోగ్రామ్లో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు పెట్టలేదనుకో,
500 నోట్ అంటే 400 వరకు ఇస్తుంది, ఎందుకంటే నువ్వు లెస్ దాన్ పెట్టావు కదా, లెస్ ఈక్వల్ పెట్టలేదు. That's the sensitivity of a program. Very cautiously we have to test it. మనము టెస్టింగ్ ఏముందిలే అనుకుంటే కష్టం. సార్ నో, దర్ ఈస్ అ ఫ్లైట్, దర్ ఈస్ అ ఈగల్. 5 కిలోమీటర్స్ దూరంగా ఉండగానే ఫ్లైట్ కి తెలుస్తుంది ఆపోజిట్ లో సేమ్ డిగ్రీ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ఇది ఇలాగనే వెళ్ళింది అని అంటే దానికి తగిలిందంటే ఫ్లైట్ క్రాష్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ దో టైటానిక్ షిప్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం, చూసుకోలేదు, అది అవతల నుంచి ఐస్బర్గ్ ఉన్నదంటే కొట్టింది, వాటర్ లోపలికి వచ్చేసి మునిగిపోయింది. అప్పుడులో అంత పెద్ద ఈ సెన్సార్లు, డిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్లు, అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్లు, డిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్స్ ఇవన్నీ లేవు. ఇప్పుడు కార్ వెనకాల మనము రివర్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తుంది, గుర్తుందా? క్యూ క్యూ అని స్టార్టింగ్ లో నిదానంగా వస్తుంది, నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఈ వాల్యూమ్ అంటే సౌండ్ వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది. అండ్ ఈవెన్ కెమెరా ఆల్సో వెరీ క్లోజ్ టు దట్. అండ్ కొన్ని స్టేజ్ లో నువ్వు కారు లోపల వరకు చూస్తే రెడ్ మార్క్ వాల్ వచ్చేస్తుంది, నువ్వు అంతకు మించి వెనక్కి వెళ్తే కారు హిట్ అవుతుంది గోడ కానీ. సి లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యావ్ బీన్ రిజాల్వ్డ్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ అ 2 eyes, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ 360 eyes. నువ్వు ఫ్రంట్ లోనే ఉంటావు, అక్కడ కెమెరా చూస్తుంటావు, కానీ 360 డిగ్రీలు మొత్తం ఏం జరుగుతుంది ఈ కెమెరాలను చూపిస్తుంది. దాట్స్ పాసిబుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్. సో ప్రోగ్రామ్కి అంత పవర్ ఉంది, మనిషిని అంత ఇంటెలిజెంట్ చేసేసింది. ఆర్ క్లియర్? దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ బయింగ్ ది కార్స్ బై ప్రొవైడింగ్ మెనీ ఫీచర్స్. అడాస్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ అడాస్? హ్యావ్ యు హర్డ్ దిస్ నేమ్? ఇప్పుడు మధ్యలో కొత్త కార్లు వస్తున్నాయి, గుర్తుందా? ఫార్చ్యూనర్, ఎంజీ, కొత్త పెద్ద పెద్ద కార్లు, వాటి వెనకాల చూడండి, మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎప్పుడైనా ఏంటంటే మనిషికి ఆశ ఉండాలి, నేను ఏదో ఒక రోజు ఈ కార్లో తిరగాలి అని, అప్పుడు అన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం మనం. ఆశ లేకపోతే అల్సర్ ఉన్నోడు కూడా చంపేస్తుందంట, ఆశ ఉన్నోడు క్యాన్సర్ ఉన్న 100 ఏళ్ళు బతుకున్నాడు. ఎస్ ఆర్ నో? దీస్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్. నిజమే అది. ఒక ఏనుగు ఎంత పెద్ద గోడనన్నా పగలగొట్టే శక్తి ఉంటుంది, కానీ దాన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక చిన్న తాడు కట్టేసి కాలు కట్టేసి దానికి వదిలే, ఆ తాడిని కూడా నేను తెంపుకోలేనేమో అనే విధంగా అది అయిపోతుంది అలాగని. అంటే దాని బ్రెయిన్ మొత్తము అలా అయిపోతుంది, దాని శక్తి దానికే తెలియదు. మనిషి కూడా అంతే. నేను ఏవేవో మాట్లాడుతున్నాను, ఏంట్రా ఈ మనిషి క్లాస్ చెప్పేది వదిలేసి ఏందేందో మాట్లాడుతున్నాడు అని అనుకుంటారు, కానీ ఇవన్నీ వీటి వల్ల ఇంప్లిమెంట్ అయినాయి. సో అవన్నీ ఈ రోజు నీకు గుర్తు రాకపోవచ్చు, ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఓ ఫర్ లూప్ అక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తారా? నీకు క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూస్లో సిచ్యువేషన్ చెప్పి ఎలా సాల్వ్ చేస్తారని అడుగుతారు నీకు, అప్పుడు నువ్వు బట్టి కొట్టుకొని చెప్పేది ఏమి ఉండదు అక్కడ. యువర్ ప్రీవియస్ ద వే యూ థింక్, ద వే యూ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం వాడికి చెప్తే నాలాంటి ఎవడో కండక్ట్ చేస్తాడు ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ఒక 60-70% హీఈస్ హ్యావింగ్ అబిలిటీ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం, లెట్ ఇట్ బి, ఓకే దిస్ క్యాండిడేట్ ఈస్ అసైన్డ్ విత్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇచ్చేస్తాడు. సో నిన్ను కాపాడేది నీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్, నీ యొక్క వాట్ పాస్ట్ యాక్షన్స్. దర్ ఇస్ స్టేట్మెంట్, యువర్ డెస్టినీ విల్ బి డిసైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పాస్ట్ యాక్షన్స్. ఆర్ క్లియర్? అంతగాని ఓవర్ నైట్ డ్రెస్ వేసుకొని నీట్గా షర్ట్ ప్యాంట్ వేసుకొని స్వెట్స్ వేసుకొని పోయి ఇంటర్వ్యూలో నిలబడితే నీ పర్సనాలిటీ చూసి ఎవరు సెలెక్ట్ చేయరు. ఇవి అమ్మాయిలకి కొంతమంది సెలెక్ట్ చేస్తారేమో, కానీ అబ్బాయిలు అయితే ఎవరు సెలెక్ట్ చేయరు. అమ్మాయిలు అయితే అబ్బాయిలు పక్క రిజెక్ట్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ అబ్బాయిలు ఏదో పాపం పోలీలేని అమ్మాయిలను సెలెక్ట్ చేస్తారు, కానీ ఇది రివర్స్. ఇది ఇంకా అమ్మాయిలను అయితే అస్సలు సెలెక్ట్ చేయరు. రియల్ అమ్మాయిలే శత్రువులు. దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ సీన్ ఇండస్ట్రీ. అది ఏంటో తెలియదు, అది వాళ్ళకి నచ్చమో మరి ఎట్లా ఉంటే ఓకేనో ఏమో నాకు తెలియదు. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్మార్ట్. కొన్నిసార్లు నేను నీకు 15 లక్షలు శాలరీ ఇస్తున్నా, ఇంకోటి 20 లక్షలు శాలరీ ఇస్తే ఏం చేస్తావు అని అడుగుతారు. నేను వెళ్ళను అంటావు. నో నో నో, యు ఆర్ టాకింగ్ స్మార్ట్లీ, వాట్ యూ విల్ డూ టెల్ మీ అంటారు. జనరల్గా ఏం మామూలుగా అయితే మనం చెప్తాం నేను వెళ్ళిపోతాను అంటాం. వెళ్ళిపోతాను అంటే వీడు ఆఫర్ ఇవ్వడు, ఉంటాను అంటే వీడు స్మార్ట్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అంటారు. ఏం చేయాలి? దర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఫర్ సడన్ థింగ్స్. హానెస్ట్గా ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడాడు ఒకలాగా మాట్లాడతాడు,
స్మార్ట్గా మాట్లాడేవాడు ఇంకా బాగా మాట్లాడతారు. బట్ ఎవరు స్మార్ట్ ఎవరు హార్డ్ వర్కర్ ఏంటో మనకు తెలియదు. బట్ ద హోల్ వరల్డ్ నీడ్ టు బి సస్టైన్ అండ్ దే హ్యావ్ టు బి రన్. సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెంటాలిటీస్. సో రైట్, బట్ యాజ్ అ హోల్, సరే నువ్వు ఇంగ్లీష్ మంచిగా మాట్లాడతావు కానీ నీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. సుమ సుమ మస్తు మాట్లాడుతుంది ఇంగ్లీష్. ఆమెకు ఒక టెక్నికల్ క్వశ్చన్ అడగండి, ఏం చెప్పావా? ఆర్ క్లియర్? సో దర్ఫోర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇస్ డిఫరెంట్, కమ్యూనికేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. కమ్యూనికేషన్ నుండి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు, I think they are extraordinary people, I can say, right? So as a whole, today you might be not spoken or you might be not up to the mark in terms of communication, in terms of subject. But one fine day you should be expert. Are you clear? చిన్న చిన్నవి కూడా మనం రిజాల్వ్ చేయలేకపోతాం ఇండల్లో. బల్బు పనిచేయట్లేదు, ట్యూబ్ లైట్ రావట్లేదు, దాన్ని స్టార్టర్ పోయిందా, చాలా ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి. మన చదువుకి మనం చేసే వర్క్లకి సంబంధం ఉండదు. బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ డెఫినెట్ ఇట్ విల్ బి రిజాల్వ్. లేదు అని అంటే ఇంకొన్ని పిలిస్తాను, ఒక 2000 ఇవ్వాలి. వాడు ఇట్లా వస్తాడు, ఇట్లా తీసాడు, ఇట్లా పెట్టుకో, ఒక 2000 ఇవ్వాలి. మనకి మైండ్ ఏం పనిచేయదు. అదేంట్రా వీడు 2 నిమిషాల్లో వచ్చి 2000 తీసుకుని పోయాడు, అంత ఈజీగా డబ్బు సంపాదించడమో అని అనిపిస్తుంది మనకి. క్లియర్? సో మ్యాన్ విల్ బి వెరీ పవర్ఫుల్. ప్లీజ్ ట్రై టు బి gain the knowledge as much as possible. You will become an expert. ఇలాంటి కంప్యూటర్లు 100 కంప్యూటర్లు అంత మెమరీ ఉంటుంది మంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం, అన్ని దీంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం, అన్ని మొబైల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. కరెక్ట్? వై యు ఆర్ అవాయిడింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్? దాన్ని ఏమనొచ్చు నువ్వు జనరల్గా చెప్పు? క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్, ల్యాక్ ఆఫ్ సీరియస్నెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్స్. జనరల్ సందేశ, మీ ఇంటి పక్కన ఫ్లాట్ వాళ్ళ నంబర్ నీకు గుర్తుందా? లేదు కదా. సడన్ గా మన పిల్లను పాపను లోపల ఇంట్లో వెళ్ళి గడేసుకుంది, నీకెవడు గుర్తుకొస్తాడు? నైబర్సే గుర్తుకొస్తారు. అరే బా, ఫోన్ నంబర్ తెలియదు, వాళ్ళ పేర్లు తెలియదు అంటే. దీన్ని ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్స్ ఇవి చాలా ఉంటాయి. సో మనిషి ఎప్పుడు బీ హ్యూమన్ బీయింగ్, అది చాలా మటుకు మనకు లైఫ్లో చాలా మీనింగ్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. వెన్ యూ బికమ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్లీ బిహేవ్, కొన్ని క్షణాలు ఎట్లా వస్తాయంటే యూ కెన్ నాట్ ఇమాజిన్. సో యువర్ బిహేవియర్ షుడ్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంత డబ్బున్నా ఏమున్నా. దర్ ఈస్ అ వన్ ప్రాక్టికల్ థింగ్, నాకు పేరు గుర్తు రావట్లేదు. ఆయన చాలా పెద్ద మిలియనియర్ యాక్చువల్గా, కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి ఆయనకి. ఆయన ఆయన ఆఫీస్లో కనీసం ఒక 5000 పీపుల్ ఉంటారంట, ఎంప్లాయీస్. కానీ అందరితోనూ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారంట ఆయన. ఈవెన్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ గేట్ తీసాడు చూడు, సెక్యూరిటీ గార్డ్తో కూడా చాలా మంచిగా ఉంటాడంట. అంటే చాలా చాలా రెస్పెక్టబుల్గా. జనరల్గా ఇప్పుడున్న డబ్బున్న వాళ్ళు సెక్యూరిటీ పేరు కూడా తెలియదు, అసలు వాడి నంబరు ఉండదు, వాడు ఎవడో కూడా పట్టించుకోమని, వాడి ఫేస్ కూడా ఎలా ఉంటుందో కూడా చూడం మనం. అంత బిల్డప్ వేసుకుంటా బెంచ్ కార్ ఉందని ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంటాం. క్లియర్? వన్ ఫైన్ డే ఏమవుతుంది, 6 or 7 o'clockకి వాడు ఒక కెమికల్, ఒక రూమ్లో అక్కడ మనిషి వెళ్ళొద్దట. అంటే చాలా పవర్ఫుల్ కెమికల్స్ ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్తే ఒక 2-3 minutes తప్ప అక్కడ ఉండొద్దు, అంత హార్మ్ఫుల్ రేస్ ఉంటాయంట అక్కడ. He went inside. The door will be locked. The security man is observed that all employees have been left except a CEO, a company owner వెళ్ళలేదు. వాడికి ఎందుకో డౌట్ వచ్చి అట్లా ఆఫీస్ లోపలికి వెళ్తాడంట. వెళ్తే వీడు లోపల నుంచి డోర్ కొడుతున్నాడంట. ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు చనిపోయే స్టేజ్లో ఉంటాడు పరిస్థితి. వెళ్ళి తలుపు పగలగొట్టి అన్ని కాపాడుతాడు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, మనం ఎదుటి వాడిని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, మనల్ని రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు.
ద డే వెన్ యూ స్టాప్ రెస్పెక్టింగ్ అదర్ పీపుల్, ఒకవేళ సెక్యూరిటీకి లో వాడు ఉన్నాడో పోయినాడో మనకెందుకులే అని అనుకొని ఉంటే ఆ రోజు వాడు బతికేవాడా? నో. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్ విత్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ప్రతి ఒక్కరిని చాలా, మనమందరం మనుషులమే కదా. టైం బాగుండి ఒకడు రిచ్ అవుతాడు, ఒకడు అలాగనే ఉంటాడు. ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ద మ్యాన్ విల్ బి ఆల్వేస్ బిలో పావర్టీ లెవెల్, అలాగనే ఉండడు. వాడు కాకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా మంచి స్టేజ్లో రావచ్చు. ఎవరిని అండర్ ఎస్టిమేషన్ వేయద్దు ఈ కాలంలో. ఆర్ క్లియర్? బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది లేకపోతే మనం ఎక్కడ పుట్టామో అక్కడే చావాల్సిందే. హైదరాబాద్ కూడా రాలేము. ఎంతో మందికి నేను డ్యూరింగ్ పొలిటికల్ క్యాన్వాసింగ్ అప్పుడు చిన్న చిన్న పల్లెటూరు కూడా వెళ్ళాను నేను. ఇక్కడ పరిగి అనే ఒక ఏరియా ఉంటుంది హైదరాబాద్ కొద్దిగా బయటకు వెళ్తే. మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చామనంటే హైదరాబాద్ అది ఎక్కడ ఉందని అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని. నేను చాలా నోటీస్ చేశాను ఇలాంటి సిచ్యువేషన్. అంటే ఎంతో మందికి ఏది ఎక్కడున్నాయో కూడా సరిగ్గా తెలియదు. ఈ సరస్వతి అనేది మనల్ని ప్రపంచాన్ని చూపిస్తుంది. ఆ ఒక్కటి మన దగ్గర లేకపోతే అసలు మనం ఎందుకు బతుకుతున్నామో, ఎలా బ్రతకాలో కూడా నీకు భయం వేస్తుంది. అదొక్కటి నీ దగ్గర పర్ఫెక్ట్ ఉంటే నేను వెతుక్కుంటూ వచ్చే రోజులు కూడా ఉంటాయి. చాలా మందిని చూశాను నేను ఇట్లా. ఈవెన్ సుమన్ టీవీలో నిరుపమ ఒక బెగ్గర్ ఉంటాడు ముసలోడు. వాడిది చూసారు లేదు మీరు? ఈ వాజ్ అ బ్యాంక్ మేనేజర్. చూసారా వీడియోస్? చూసి నో యూ హ్యావ్ టు సీ ఈ షార్ట్స్ అన్ని పిచ్చి పిచ్చి షార్ట్లు అన్ని చూస్తారు మీరు అన్ని. కొద్ది యూస్ఫుల్గా ఉండే చూడండి. అది మనిషిని ఒక్కసారిగా మన ఆటిట్యూడ్ని చేంజ్ చేసేస్తుంది. నాలెడ్జ్ నీ దగ్గర ఉంటే సరిపోద్ది, దాన్ని అప్లై చేయాలి. అలెన్ మస్క్ mentally retarded. When he was in 10th class, his brain was very weak. ఈ రోజు వాడు రాసే ప్రోగ్రామ్స్ రాకెట్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాడు. ఆర్ యు క్లియర్? అలెన్ మస్క్, రైట్? కరెక్ట్. సో ప్లీజ్, this knowledge is very powerful. Don't underestimate about you. Learn the things in a perfect way. నేను ఎంత కూల్గా ఎంత ప్రశాంతంగా మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకంటే క్లారిటీ ఉంది దాని మీద నాకు. నువ్వు ఇప్పుడు కాదు, నువ్వు ఎప్పుడు అడిగినా నేను చాలా క్లారిటీగా చెప్పగలను. ఈవెన్ చిన్న చిన్న 7th క్లాస్ 6th క్లాస్ పిల్లలు కూడా నేర్పించగలను ఇది నేను. అంటే సబ్జెక్ట్ మీద క్లారిటీ ఉండాలి. పట్టి కొట్టు అప్పటికప్పుడు నేర్చుకొని రాస్తే చదువు రాదు. యు టేక్ బ్రీత్, లెర్న్ ద థింగ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ టిల్ అవర్ లాస్ట్ బ్రీత్ ఇట్ విల్ బి స్టిల్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. అలా నేర్చుకోవాలి. త్వరగా ఇలాంటి చదువులు ఎక్కువ కాలం ఉండవు. దిస్ టైమ్ ఈజ్ నౌ, దట్ ఎరా ఈజ్ లైక్ దాట్. అట్లా అయిపోయింది ఇప్పుడు డిజిటల్. ఇప్పుడు విన్నారా, నేర్చుకున్నారా, నెక్స్ట్ నీకు టైం లేదు దాని గురించి చదవడానికి. చాలా నేర్చుకోవాల్సింది ఉన్నాయి. సో కాన్సన్ట్రేట్, ఫోకస్ మోర్ అండ్ మోర్, ట్రై టు బి రిమెంబర్ ఫర్ ఎవర్. మళ్ళీ ఫర్లూప్ వైలూప్ అంటే అడుగు ఏం కావాలి నీకు అన్నట్టు ఉండాలి. ఫర్లూపా ఎక్కడో చూసినాను సార్ నేను అన్నట్టు ఉన్నావు అనుకో, ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్. ప్లీజ్ ఎస్. సో I think you have understand the purpose of the for loop to execute the welcome message to be displayed 20 times. ఇప్పుడు చిన్న ప్రోగ్రామ్ నేను ఇంకోలాగా రాస్తాను, రాయమని చెప్తాను మీకు. Yeah. So now the program I would like to ask you that, write a Python program to print natural numbers from 5 to 20. నేను లేదు అని అంటే mechanical number will start from 301, right? Is that correct? 301 to 360. అంటే స్టూడెంట్స్ 60 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా. నువ్వు రాస్తే ప్రోగ్రామ్ నాకు నంబర్స్ 301 నుంచి 360 దాకా ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఫుడ్ కూపన్స్ ఇవ్వాలి నీకు నేను. దీస్ ఆర్ ఆల్ న్యాచురల్ ప్రాబ్లమ్స్ వి యూస్ టు బి సాల్వ్ త్రూ ది ప్రోగ్రామ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? నో. సేమ్ ఫర్ లూప్ ని ఫర్ ఐ ఇన్ ఆపరేటర్ రేంజ్ ఫ్రమ్ ది 301 కామా
361 360 దాకా ఇస్తే 359 దాకా మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. Is clear? Now simply print I end is equal to this. See, by default Python will display the values in a vertical manner, but I wanted to display in a horizontal manner with a space. Then this bit will be resolve that. You see, it will start from the 301 up to 360, it will be displayed. Yes or no? Are you clear? సో మనం రాసే ప్రోగ్రాంలో ఎన్నెన్నో చేంజెస్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే 301, 303, 305, 307 ఇవి నీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాను. నాకు ఓన్లీ ఈ ఆడ్ నంబర్స్ డిస్ప్లే చేయి, ఈవెన్ నంబర్ చేయొద్దు అని అంటాను. సింపుల్గా ఈ రేంజ్కి వెళ్ళి కామా 2 అని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్కిప్పింగ్ వాల్యూ అంటారు దాన్ని. ఇవన్నీ మ్యాథమెటిక్స్ లో టఫ్, కానీ ప్రోగ్రామాటిక్ లో ఈజీగా ఇచ్చేస్తుంది. చాలా వరకు మనకి నీ యొక్క ఐక్యూ లెవెల్ని టెస్ట్ చేయడానికి అడుగుతారు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్. అదే 3 ఏమవుతుంది, 3 - 1 is 2. ఫర్ ఎవ్రీ 2 numbers ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్కిప్డ్. 301 డిస్ప్లే అవుతుంది, 32, 303 will be not displayed, 304 will be displayed, 5, 6 will not display, 7 will be displayed. Like that, the values are going to be displayed. What is this value? This value is going to be lower boundary under them. Lower boundary. This value is going to be upper boundary. Mathematically, this value is going to be a skip value. Skip value. అంటే మనకి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే వాల్యూస్ అన్నింటినీ ఒక టేబుల్లో పెట్టాను అనుకో నేను. It is 2-dimensional array. This is a roll number. This is a name. Aggregate marks. ఇట్లా ఉన్నాయి. లేకపోతే aggregate marks and remarks. And or else resultant value. You are eligible for placement or not. నాకు రోల్ నెంబర్ కావాలి, అగ్రిగేట్ మార్క్స్ కావాలి, మిగతా వద్దు. ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాను, ఇలాగనే రాయాలి. ఇక్కడ 2 పెట్టావు అనుకో, టేబుల్లో ఉన్న ఫస్ట్ కాలం అన్ని రోస్, టేబుల్లో ఉన్న థర్డ్ కాలం అన్ని రోస్ ప్రింట్ అయిపోతాయి. ఎక్సెల్లో ఇవన్నీ చేస్తాం మనం, అంటే దాని వెనకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా ఎక్సెల్లో చేసే ప్రతి ఆపరేషన్ వెనకాల ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ రిటన్. ఆ వెనక ప్రోగ్రామ్ ఉందో లేదో మనకు తెలియక సింపుల్గా మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం ఏందేందో చేసేస్తూ ఉంటాం, పైన నేర్చుకుంటాం. కానీ దాని లోపల ఉన్న ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయం. కానీ ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ ప్రోగ్రామాటిక్ వే టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్, దోస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఓ ఇది రాయాలంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ రాయాలరా, వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఉంటుంది. చాలా ఉన్నాయి ఇట్లాంటి, ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ నువ్వు అక్కడ అప్లై చేసినావు. హ్యావ్ యూ అప్లై ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్? మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చు, అడిషనల్ 2 మ్యాట్రిసెస్ వచ్చు. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ అప్లై చేసినావు? లోవర్ బౌండరీ, లోవర్ అప్పర్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ లోవర్ బౌండరీ, అప్పర్ బౌండరీ ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయి, ఎందుకు అవి?